নমস্কার বন্ধুরা, বাংলা রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি পেঁয়াজ রসুন ছাড়া মাটন রান্না করব। এটি পেঁয়াজ রসুন ছাড়া রান্না করা হলেও খেতে খুবই সুস্বাদু ও হালকা হয়। আসুন দেখে নিন কিভাবে এই ডিশটি তৈরি করা যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, যাতে আমার নিত্য নতুন ভিডিওগুলি সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যায়। এখানে 750 গ্রাম মাটন আছে। মাটনটা আমি খোসা সমেত কাঁচা পেঁপে জুস দিয়ে 4 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। পেঁপে জুস দিয়ে ম্যারিনেট করলে মাটন খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় আর প্রেসার কুকার ইউজ করার দরকার হয় না। আর যদি আপনারা মাটন ম্যারিনেট করার টাইম না পান, তাহলে এমনিও রান্না করে নিতে পারবেন।
ভালো করে নাড়াচাড়া করে মশলাটা মিশিয়ে দেওয়ার পর আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম আর ওভেনটা সিম করে দিলাম। এবার আমি একটু ঢাকা দিয়ে দেব, পুরো মশলার ফ্লেভারটা ঢুকে যাবে রান্নাটাতে। ঢাকা দিয়ে দিলাম। আমার রান্নাটা রেডি। এবার আমি এটা গরম গরম পরিবেশন করব। নিরামিষ মাংস রেডি অ্যান্ড সার্ভ। আপনারাও এটি বাড়িতে ট্রাই করুন, কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবার হাজির হব অন্য রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে।